Сегодня какой? Это уже сегодня понедельник. 10 вроде. Мы приближаемся к Греции. Остров Корфу. Какие-то стены до нашей эры, так сказать. Вот мы приближаемся, я думаю, вот сюда. А мы, как всегда, идем первые, всегда стоим последними. Ну вот это у нас тут будет экскурсия. Самым значимым местам. Корфу. Выехали из порта и едем в город. But only 40,000 actually they live at the capital of the island. The majority of us, we choose to live in the little villages here and there. They're very vivid, our villages, so we choose to do it like that. So we're at the center of the island, and soon you're going to see some things in our architecture. This island was occupied many times by many different people. Three were the main occupiers of Corfu, as we call them today. First, we had the Venetians. They came here from North Italy, occupied the island for about 400 years. Then we had the French, Napoleon, and immigrants as well. And in 19th century, we also had the British. So it's easy to understand that all of them left a mark here in the culture, in the mentality of the people, of course, and of course in the architecture. That is going to be obvious later when we actually going to get in Old Town. Anyway, the capital is situated between two forts, the Old Fort and the New Fort. We're going to see them both. First, we're going to get a glimpse of the new fort of the island, entirely created by the... On the island, you might find what you find in big cities, just a much smaller scale, obviously. Нет, мы не сделали. Мы делали
Нет. Да. And slowly, as the waters goes deeper, it becomes dark blue. Then we have a kind of algae here that are called Posidonia algae from god Poseidon, the god of the sea, filtering the waters. This is why it's crystal clear around the island. And of course, we have great seafood here. Fresh fish, calamaris, everything. Я бы хотела жареные рыбки свежие. Вот хочу и все. А вот эти ихние кальмары, вот эти ихние осьминоги, от них только животу плохо. Такие улицы. Вон свежая рыбка, гляньте. From the street that we're in right here, one can say that the capital of the island is divided in two parts. Historic center, that it expands to the left side. You're going to have free time there. They're very lazy. And this is the center of the new part of the town, the Saroko Square. Actually, the name comes from a Catholic church that used to be here in this area, dedicated to Saint Rocco. That the church doesn't exist anymore. It was bombed during the Second World War. But the whole area here takes the name from the church. But it's one word, Saroko. But even if you ask locals why it's called like that, nobody remembers about that Catholic church. These are the pots, one of the traditions that we have. You can see some pots here on the right side, the red ones. This is a tradition that we have on Holy Saturday at 11 o'clock, precisely at 11 o'clock. All the bells of the churches must ring all together, make a lot of noise, and we drop these pots full of water from our houses, from the windows of our houses down to the streets. In order to make a lot of noise. It's a representation of the earthquake that happened when Christ left his body on the cross. But it's very impressive because you see them in all the houses. They're just dropping pots on the streets. Цистерны вот с водой, они потом будут бросать, создавать много шума для того, чтобы когда No, Greek Orthodox. We have only one Catholic church remaining on the island and a synagogue. 80% of us, we are Greek Orthodox. The 20% is divided into Catholics and a small group of Jews that are left on the island. But even the Catholics here on the island, they celebrate Easter Вот with под us. этим деревом Because Catholics Иуда go предал at least 1 week Христа. before us. Yeah. Celebrate with us. City. The Ну, пока material вот was едем, simply there, Греция transferred, and задрыпанная, reused. задрыпанная. Может, где-то увидим что-то лучше, но пока. Ну, Now пока... soon you will be able to see the airport of the island. It's an international airport. We have direct connection with all the European capitals and most important cities. Russia, Tel Aviv, and also Qatar. Аэропорт. Говорят, international. Так же, как и наш факфрест. Now we're going to be soon at the place. We're going to use the devices you were given. So turn them on to do the sound check. There must be a small button at the right side. So press it on, and you should be able to hear me. In case it is blue, it's not green. That means that you cannot hear me. Tell me, and I will come and do my magic. О, мы уже выходим. Да. Короче, мы зашли в какой-то куда-то.
Привели нас в дворец. Здесь какие-то цари жили. Короче, возят нас там, куда народ не особо ходит. Вот здесь был царский дворец. Сейчас музей. Особо ничего интересного. Ну, конечно, они построили его в очень красивом месте. Конечно, наверное. Вот тут у них никто к ним сюда не мог залезть. Шли мы по большому парку. Конечно, жили люди. So slowly, if you look at the right side, you're going to see the old fort of the island. First fortification, 6th century after Christ, when the ancient city was transferred a little bit to the north. That was Byzantine period. Then many reconstructions from Venetians, French, and British. Over the sea, the land that you see over the sea down there, these are the mountains of the mainland of Greece, the region of Epirus, as it is called. Вау, самолетик поднимается над нами. Там маленький стоит самолетик. Маленький Now самолетик. then, you're gonna have some tzatziki. Tzatziki for us is a cold salad based on Greek yogurt, lots of garlic, and some cucumber as well. And you don't put it as a dressing on your salad. You put it on the top of the bread, and you eat it with the bread. Tzatziki and bread, it goes together. And don't kiss anyone after having tzatziki. It smells bad. Or you either eat both of you, or just one. Don't kiss them after that. I hate it. Anyway, the tzatziki though, it's delicious. Возят нас какими-то дебрями. Ужасно. Огородами люди тут живут. Просто как ужас. Ой, что за трафик тут? Чем они здесь занимаются? Я так и не поняла. Знаю, что каждый второй здесь человек живущий, грек, он этот Спиридон. В семье по 10 Спиридонов. Это точно. Вот живут люди, машинка у них стоит. И здесь вот один хозяин, там во дворе другой, наверное. Ну да, они даже... он с той стороны заезжает. Они отгорожены. Most of the cars you can see here, it's Opel, Fiat, mostly German cars, and then some Japanese like Suzuki, Yamaha, something like that. Not very sure. Да, интересно. It was one of the deals when we here in Greece, we used to make our own cars. We had 2 or 3 companies making our own cars. They were very good actually. But when we entered the European Union, one of the deals, in order to enter the European Union, we had to give up all that industry in order to make part, because we had to import them from other places. Worse our economy, obviously. Yeah, exactly.
nothing of what we're living in the last year makes sense. So enjoy your vacation. That's it. Да. One of them is the main church of the village, and usually the saint that the church is dedicated to might give the name to the entire village. This is why the majority of the traditional villages of the island are named after saints. So it's raining a little bit, and we're almost there. We have to walk. Great idea. Пошел дождик, а нам идти. Короче, нас привели в таверню, и мы будем тут есть греческую еду. Мальчики играют, весь народ как свадьба сидит за столами. Салатик нам дали, хлебушек. Дали хлеб, очень вкусный, брынза и колбаска уже съели. Потом принесли вот это огурчик, йогурт, чеснок, укропчик. Тоже очень вкусно. Ждем, что еще принесут. Принесли картошку с сосисками. Картошка очень вкусная. Хлеб очень вкусный. Я сказала. Америка, Европа. Короче, город. Вот здесь вот всякие кофейни, туда улицы. Такой городок.
Удивительно, что не ездит машина. Просто любопытно. Такое, как земля мороженое. Ванила. Вкусное, наверное. Я снимаю. Вот это какая-то. Включить ничего. Правильно, молодец. Но тут холодно, я же как одет. Вот я заказала мороженкое. Это значит там Гренма мороженое. Вот это Лоретто. А там под низом этот крем-чиз мороженое. Вот это вот нам дали кофе. Ну, просто интересно. Включили нам. Холодно на улице. Ну, мы смотрим красиво. Вот это кофейна. Ля Бонеме. Вайн-бар. Ну, я вам скажу, что здесь красиво. That's fine. Говорит это. That's okay. Don't worry. Говорит это. О, ей! Что говоришь, потом скажу. Ничего не помню. Ну да. Да. Нажраться, Да. Вот идут, гуляют, смотрят, как дети радуются. Очень. Мы голубой крови. Вот это море. Средиземное море. If you look at the right side, the small island here, it's called Vidos, part of Corfu. And right behind that, you can see the high peak of Corfu, the mantle of Pantokratoras. Soon you will be able to see a cruise ship from here. And the new fort, we've seen it this morning. We actually drove to what used to be the moat of that fort. Right. Не, ну они снимаешь. Ну, мне жарко стало уже возле вас. Кораблик. Всего 2 корабля здесь. Церковь. И причем это, по-моему, это... Туристические доски, понимаешь? Ага. You've seen it, that's the new fort. Сегодня холодно. This way Corfu was never occupied by the Turks, the Ottomans. Although the rest of Greece was under their occupation for more than 400 years, they never made it to conquer this island. This way we have different history from rest of Greece, actually. Турция сюда не дошла. Турки. Грецию забрали. А их нет. Все, мы уезжаем с острова. Really? Yeah, I don't know. I guess maybe they had cannons and they shot at the boats before they got there. Ну, все-таки вот какую махину выстроили когда-то. Это форт, они
когда-то в 45-м году нашей эры. О, ну, как оно не старое. 2000 лет не старое? Очень В старое. 45 году нашей эры. А, окей. Я думала, 1945. Ну, от Рождества Христова. Всё ясно. 45. Ну, Вау! Вот это нас провожает Греция, Корфу. Вот это да! Это еще один корабль Ривьера. Ну это же... Ой, град! Люди, вот град. Вот. Какой град лупанул. Он белое на земле. Вот это лупанул. Там люди все кричат. Крики такие. Прям под этот подвозят. Ой, вот это град. Ой, белое прям. Белым-бело. Ой, хорошо, что мы успели. Только пришли. Шум какой стоит. Вот это да, все снимают с балконов. Вот это да. Ну вот так нас провожает Греция. Мы скоро отчаливаем и идем на Монтенегро. Балкон прям лупит на наш балкончик прям. Надо же. Вот мы уходим от берегов Греции.